Yeah, hi guys. Welcome back to my channel. Today I will be telling us another story about this lovely bird, the Yodidere, the African Grey Parrot. The story will be in two phases. I will say it in Yoruba, then I will interpret it in English for most of you who don't understand Yoruba. So it happened that Eye Awoko, that is the Nightingale bird, and Yodidere ní ìgbà kan ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Ẹyẹ Ọdídẹrẹ́ wá lọ bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ Àwòko pé kó fóun ní ara ìyẹ́ ara ẹ̀ tó rẹwà. Ẹyẹ Àwòko dáhùn ó ní kí n fún ẹ ní ìyẹ́ tó rẹwà lára mi. Kì máa dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó burú kẹ̀, àmọ́ ènìyàn ni ènìyàn yóò máa jẹ́. Ẹyẹ Àwòko gbéra, ó lọ sọ fún ọ̀rẹ́ wọn Ìrẹ̀ àti Àwòko ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Àwòko sọ fún Ìrẹ̀ pé Ọdídẹrẹ́ mà ní kóun fún òun ní ara ìyẹ́ ara òun tó rẹwà yìí. Ìrẹ̀ máa dáhùn pé má fún Ọdídẹrẹ́, má fún Ọdídẹrẹ́, má fún Ọdídẹrẹ́. Àwòko ò gbọ́, ó ṣáà fún Ọdídẹrẹ́. Ọdídẹrẹ́ gbéra, ó lọ sí Ìwó níbi tán ti ní ìpàdé ẹni oyè kàn. Láàárín àwọn ẹyẹ tó wá síbẹ̀, wọ́n rí i pé Ọdídẹrẹ́ ló rẹwà jùlọ. Wọ́n fi Ọdídẹrẹ́ jẹ ọba. Egbéregbé, egbèrègbè, ó ti tó kí Ọdídẹrẹ́ dá ìyẹ́ Àwòko padà. Àwòko ò rí. Ẹ rí i pé ẹyẹ Àwòko ibi ẹ̀gbẹ́ títì ló máa ń wà lórí igi lókè. Ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ orin. Èrò kéroko, èrò kéromi, èrò kéroko, èrò kéromi, èrò kéroko, èrò kéromi. Ìmọ̀ bá mi wí sọ dídẹ́kẹ́ mú kó mi súlé dèmí o. Tòrẹ́ṣẹ́, tòrẹ́ṣẹ́, tòrẹ̀, tòrẹ̀, tòrẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ń ké. Ló bá lọ sí Ìwó pé kóun lọ bá Ọdídẹrẹ́. Ìgbà tó máa dé Ìwó, àwùjọ pàtàkì ló bá. Níbi tó jókòó sí, ó ti gúnwà gẹ́gẹ́ bí ọba. Wọ́n ti fi jẹ ọba. Kò lè súnmọ́. Ọdídẹrẹ́ náà rí i, ṣùgbọ́n kò lè súnmọ́ Ọdídẹrẹ́. Látìgbà yẹn náà ti máa ń pòwe. Èrò kéroko, èrò kéromi, èrò kéroko, èrò kéromi, èrò kéroko, èrò kéromi. Ìmọ̀ bá mi wí sọ dídẹ́kẹ́ mú kó mi súlé dèmí o. Tòrẹ́ṣẹ́, tòrẹ́ṣẹ́, tòrẹ̀, tòrẹ̀, tòrẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ń ké dọ̀la. So once upon a time, the African grey bird and the Nightingale bird,
They were friends. And there was supposed to be an important meeting, like I said in my previous video about this bird, that this bird is often known as Ẹyẹ Ìwó. So there was supposed to be an important meeting of whom is next to be crowned in Iwo. And in those days, they speak the language of man. So the African grey bird approached the friend, the Nightingale bird, for its beautiful feather. The Nightingale bird went to their friend Ire to tell him about the request of the African grey. Ire said the Nightingale bird should not give the feather to the African grey, singing, Mama fún ọdídẹrẹ́, Mama fún ọdídẹrẹ́, Mama fún ọdídẹrẹ́. But the Nightingale bird, Ẹyẹ Àwòkó, did not listen, and he gave the feather to the African Grey Parrot, Ẹyẹ Ọdídẹrẹ́. The African Grey Parrot went to Iwo, sorry, and the African Grey bird was seen as the most beautiful bird among the birds that were present. And the African Grey Parrot was crowned the king. So when it was time for the African Grey to return the feather, and the Nightingale bird didn't get the feather, at his Egberegbe, the Ẹyẹ Àwòkó, the Nightingale bird, traveled far to Iwo to meet with the African Grey Parrot for the feathers. But on getting to Iwo, where he met the African Grey Parrot already crowned as king, the Ẹyẹ Àwòkó couldn't approach, so he went, and the Ẹyẹ Àwòkó, the Nightingale bird, is always seen close to the main road on top of high tree, singing, Èrè òkè rókò, èrò òkè romi, èrò òkè rókò, èrò òkè romi, kí n bá mi wí sọ́dídẹ kí mú kó mi súlé dèmí o, tòrẹ́ṣẹ́, tòrẹ́ṣẹ́, tòrẹ́, tòrẹ́, tòrẹ́. Till date, that is how Àwòkó sings. So till date, that remains an important proverb in Yoruba culture and tradition. Thank you. I hope you enjoyed my story. Thank you.